Hi everyone, welcome back. It's great to have you with us. And if you are new here, pull up a chair and make yourself comfortable. This channel is about real food, cooked over the fire with great stories in every bite. On the menu for today is Outydse Hoenderpastei, which is Afrikaans and roughly translated to old-fashioned chicken pie. This recipe uses 2 chickens for a rather large pie. This recipe can easily be halved to make smaller pies. Traditionally, a hoenderpastei is made with a skrophoender, which is an old Afrikaans term for a tough, older chicken. Usually a hen that has stopped laying eggs, or that troublesome rooster that keeps on pestering the grandchildren. Because the meat is almost always tough, it was slow cooked for hours to get the meat nice and tender. The chickens I'm using today are much younger, so they won't require the same amount of stewing. We season them with a bit of olive oil, salt and a few turns of freshly cracked black pepper, and off they go to the braai. That deep, rich, smoky flavor that only a real wood fire can give you. This might not be very traditional, but it really adds to the final product. We are not looking to fully cook them. We're adding flavor and color. Like a medium rare hoender. Hy lyk lekker. As hy terugpot toe. Once the chickens are beautifully grilled, they are cut into chunks and placed in a big cast iron pot along with a roughly chopped onion and a few chicken stock cubes. And now we let the fire and thyme do its work. Our kitchen is slowly filling with that unmistakable aroma. Rich chicken broth, soft boiled onions, the smell of Sundays just after church. It's not restaurant food. It's not modern. It isn't dramatic. It's food that fills a house and feeds a family. And now for an ingredient that some people may find very strange. SAGO. In the old Afrikaner kitchens, it was magic.
Now this is where this wholesome hoenderpastei begins. Smoky shoulder bacon is cut into pieces. Along with some white button mushrooms, onions, chopped celery, garlic, and a bell pepper. Now some of these ingredients may not be 100% traditional, but over the years you might have noticed that we have our own style of cooking. We respect tradition, but we are not bound by it. Hallo my maatjie. Hallo papa. Sê my John, wat maak ons vandag? Hoenderpastei. Hoenderpastei is reg, John. Papa, mag ik een beetje van boter? Wil jy bietjie proe hier? Er is wel jooi in. Dis reg, eet hom. Die lekker. Oh ja. Wat noem mens dit? Salderij. Dis salderij, dis reg. Wat is salderij in Engels? Ik weet niet. Celery. Nou is het een goede blazen. Kan je van hierin? Net so lekker opgekap. Ons sê. After about 2 hours of simmering, the chicken is falling off the bone. Place the tender chicken inside a bowl to cool down. And save all that aromatic and delicious chicken broth for later on. Hierdie gaan hom lekker maak. The vegetables are placed inside the same pot along with a generous amount of butter. And slowly simmered until everything is deliciously tender. Remove all the meat from the bones and leave it in rather large rustic pieces. It's now time for the herbs and spices. Nothing strong and overpowering. Some dry thyme, fine coriander, a pinch of fine cloves, a pinch of cayenne, and the iconic wit pepper or white pepper. My Oma Sari always added white pepper, quite a generous amount. Our family members used to say, sy het hom gegooi totdat jy die wit peper kon sien, which means she added so much white pepper that you could see it in the food, and it was fantastic. The chicken, along with some frozen peas and whole corn kernels, goes in next, along with the reserved chicken broth. And now for the soaked SAGO. SAGO in hoenderpastei wasn't about flavor, it was about function, economy and tradition. The main reason for SAGO is to thicken. It gives a silky, almost velvety texture when used lightly. Too much
and it will be very gummy. You can also add a bit of full cream milk if your mixture might be a bit too dry. Now we simmer the filling for about 15 to 20 minutes for the vegetables to fully cook and all the flavors to marry. Be sure to check the seasoning for salt and pepper to your taste. Sout is reg, peper is reg. Dis nou lekker. Sout is reg. Add the cooked filling to a large baking dish and allow it to cool a bit before adding your pastry. Preheat your oven to about 200 degrees Celsius. I'm using charcoal in my braai today. Before we go ahead, please do us a massive favor and click on the subscribe and like button. It really helps our channel to grow. Today I'm using homemade rough puff pastry. You are more than welcome to use the store-bought. I just felt this trip down memory lane deserves the effort. Rich, buttery and flaky. Now this is where this meal becomes a core memory. Hunter is helping us to decorate this hoenderpastei with his farm animal cookie cutters. Amper, ja. Kom. Moet dat nou? Ja. Is net betyds my chom. Wat is dat brood? Nee. Okay, wag net 'n oomblik. Ons gaan nou sien, hoor. Is dit vir my? Ja, dit is vir jou. Kom ek bring hom hierdie kant toe vir jou. Wag net so 'n bietjie, ons gaan nou sny, hoor. Okay, Betty. Hier's 'n varkie. Waar is die bok? Ek sit hom. Trek van ons 'n mooi bok daar uit. Druk hom eers hard plat. Dis hy en dan wikkel ons. Nee. En dan wikkel ons hom so. Lekker hard. En dan tel hom op. Kyk die bok, Betty. Wag. Laat mamma jou help. Ons moet laat hy mooi uitkom. Want ons moet hom bo op die pastei sit. Kyk hoe mooi lyk daai bok. Kyk, net daai bok. Kom ons sit hom daar neer. Kom ons druk die hassie. Kan ons 'n bietjie meel kry, papa? Ja. Daai lyk van lyk toe. Sit net hier so neer, laat ons net die cutter. Ons druk die cutter en dan druk hom. Hard en dan wiggle jy hom. Wiggle. Okay, is reg? Dis hy. Hy self uit jou val. Kyk, wat jy nou, die varkie of die hondjie? Wat? Skus, weer die bok, nog 'n bok. Nee, sorry. Die varkie. Ja. Okay. Now this isn't just about food anymore. Small hands, big concentration, animal cookie cutters pressing into the pastry. Mooi. Dis hy. Hy kan ons. Ons kort 'n hondjie. Kom ons sit hom hierso, so. Wiggle, ons druk hom oralste. Okay.
Mooi, skat hom. Dis Mooi. hy. Dis hy. Wiggle, 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 wiggle. Excuse me. Dis my. Okay, nou moet jy vir ons die diere kom opsit hierso. Ek sal gou hierdie sommer hier weg van, dan bring ek die pot soontoe. Kom hierdie kant. Staan hier so. Kom, laat ek net gou eers net 'n stoomgaatjie insny. Dis is 'n stoelgaatjie. Dis stoomgaatjies waar die stoom kan uitkom. So. Hier's 'n bok. Saggies. 'n jaantjie. 'n jaantjie. Dan sit jy mooi neer. Dis 'n varkie. Dis 'n hondjie. Farm animals in the shapes of goats, pigs, dogs, little rabbits are carefully laid on top of the pastry. En hier's 'n hondjie. Is dat die hondjies? Kyk nou, daar's 3 onder en hier's hoeveel bo? Om een teer. Daar is hy nou kort ons net nog een. So, ek kom gou vir ons verf. Wat nou dit verf? Dis net met eier dat hy net mooi bruin is. Papa, dat vat hy. Hy's nie mooi nie. Dis reg. Hy's mooi genoeg. Oeps, hierdie arme haas is so goed. Wat doen nou aan dit? Mamma maak hom net laat hy mooi lyk. Hy lyk al te mooi. Hy lyk baie mooi. Dit is al daai mooi plaasdiertjies wat jy opgesit het. Ons moet wees op hy maat. Ons moet weer so pastei maak. Wat is hierdie? Wat maak ons vandag? Hoenderpastei. Hoenderpastei. Jy's reg, chom. Wat dan nie waag om te probeer nie. Dit soet te hasie en te fatty. Sit jy die hasie en die varkie? Ja. Kom ek sit hom in die oond, my chom. En daai oom. Ja, en daai een. The pie is brushed with egg and into the braai it goes. This hoenderpastei isn't just dinner. It's a family cooking together. Old memories with newly made memories. This is what home cooking is all about. The hoenderpastei is ready. You can smell the butter, the smoke, and that iconic aroma. Plaasdiere het mooi gehou. Nou moet hy bietjie afkoel. Yes, my chom. Dis op is warm, hoor. Hoe ruik dit? Baie lekker. Hoor hoe lekker deeg. This isn't fast food. It isn't fancy food. This is food from my heritage. Outydse Hoenderpastei. Served with rice and soet wortels or sweet glazed carrots. Heerlik. Wat 'n fees. Tipiese Sondag trooskos. Sy. Lekker hoenderpastei met 'n tuisgemaakte korsie, deegkorsie en lekker soet wortels. Kom op, chom. Wil jy 'n happie soetwortels probeer, Betty? Ja, wat lekker. Is dit lekker? Wil jy happie pastei? Bietjie van hierdie. Ek weet jy wil van hierdie hê. Hy deeg is lekker, hoor. So. Also jou help. Dan Het hy warm? Hoe probeer dit? baie lekker. Kom ons probeer hierdie. So lekker, en so lekker saam met hoenders. Ag, saam met rys. Raar. Wat my dit was dit so. Okay.
O, hierdie is heimwee. Hierdie is heimwee na happie. Rarig. So hierdie pasta is baie lekker, hoor. Hierdie proes is vir Sondag. Nee, rarig. Die reuke wat hierdie afgegee het ook. Dit ruik so Sondag nie van 'n merwehuis. Die het so lekker bros uitgekom. Wat 'n hoenderpastei soos hierdie verdien om met tuisgemaakte kors, broskors te wees. Ja. As jy nie anders kan nie, is gekoopte kors Ja, is ook is reg. net so reg, maar vir my voel dit. Ja. En hy bietjie bacon tussenin. Hierdie lieflike wortels van jou. Dit is wel lekker. Baie lekker. So saam. Oeh. Braai vir my soos Nee, hulle is soos vinkel en koriander, soos cayenne klip. Hulle moet saam met mekaar gaan. presies my kindertyd. Nee, ek het gedink wat ek wil sê, maar kyk, Ja. die mense wat weet. En die mense wat nog nie weet nie, as hulle hom maak, sal hulle weet. Kyk, dis niks fancy nie. Maar dit is 'n smaak uit jou kindertyd. Absoluut. En elke ouma het 'n ander resep. Sjoe. Die vars van die mielies en die ertjies sit tussenin. Is baie lekker. En Hunter se plaasdiertjies. As 'n bok, ek gaan hom vir hom bære. Baie lekker. Sjoe. Oh. Hey, sorry. Ekskuus. Nou so, happy weer vat saam mee rys. Nee, wil nie saamwerk nie. Saam mee rys. En die wortels en alles. Baie lekker. Sjoe. Hierdie deeg van jou is 'n wenner. Baie lekker. Hoe 'n lekker bros is hy. Dankie vir die heimwee. Baie lekker. Waar is die SAGO? Hy het mooi weggekook. Hy maak hom mooi dik. As jy mooi kyk, sal jy die klein balletjies sien. Ek het gehoop om in hulle Maar hy het gehelp, want hierdie sous het geen meel of iets wat hom dik Ja. maak nie. So die SAGO help om alles bymekaar toe te bring. Ek het nou juist gehoop. Maar party mense gooi verskriklik baie in en dan kou jy hulle. Ek hou daarvan nie, almal hou daarvan nie. Maar jy moet soos aan my soet word. Ja, want hier het nie meel in om dik te maak nie. Die SAGO help. En kyk, die sampioene is nou nie tradisioneel nie. Die Nee. peppers ook nie. Maar hy is tradisioneel uit ons kombuis uit. Ja. Dis ons manier. Sjoe, fantasties lekker. Ja. ek Heerlik. moet sê. Heimwee na happie. Hierdie is nou waarmee jy groot geword het en hierdie is waarmee ek groot geword het. So saam. Baie lekker. Sjoe. Kom ons gaan, ons wys net. Nou gaan die mense lekker eet. Bye. Thank you for watching, and please remember to like and subscribe and leave us a comment. Take care and goodbye everyone. Bye.